Okay, then let's start from the time value of money. So finance এর খুব বেসিক একটা কনসেপ্টই শুরু হচ্ছে টাইম ভ্যালু অফ মানি। সো হোয়াট ইজ টাইম ভ্যালু অফ মানি? যে টাইমের সাথে টাইমের একটা ভ্যালু আছে নাকি? সো দ্যাট ইজ টাইম ভ্যালু অফ মানি। টাইম এবং মানির একটা বড় ধরনের ভ্যালু আছে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইটস কল্ড দ্য টাইম ভ্যালু অফ মানি। নট অ্যাকচুয়ালি টাইম ভ্যালু অফ মানি actually means over the time your money loses some value. Over the period of time your money loses a certain value. So can we value the money lose করে? There can be several factors, but as of we can determine two factors, and one is interest rate and another one is inflation rate. So inflation rate যখন বাড়ে, for example আমি 100 টাকা দিয়ে গত বছর একটা কিনছি, আজকে কি সেম প্রাইসে আছে 100 টাকায়? No, it may have increased to 100 and 120, তাই না? যে 110 থেকে 120 এরকম। So that is called the time value of money. So এটা আমার জন্য কেন ইম্পর্টেন্ট? বিকজ we are the finance manager and we are going to invest our money in somewhere else. So I need to know whether it will be profitable for me or a good option for me to invest or not, তাই না? So আজকে যদি আমি 100 টাকা ইনভেস্ট করি, আগামী কালকে বা আগামী ইয়ারে গিয়ে আমি কত পাচ্ছি? So that is important for me. আচ্ছা, সো আমাদের সবসময় একটা মেট্রিক কিরকম মেট্রিক থাকে যে $2000 2 বছর পরে or $1000 now. কোন অপশনটা ইউ আর গোইং টু চুজ? Which option are you going to choose? If I give you an option like I can give you 1000 now or I can give you 3000 after 2 years, which one will you prefer? 1000 now, because we were always consumed with the present value. তাই না? আমরা সবসময় প্রেজেন্ট ভ্যালু নিয়ে কনজিউম থাকি, কারণ দ্যাট ইজ দ্য নেচার এন্ড দ্যাট মেক্স সেন্স। বাট হ্যাঁ, এমন না যে 3 বছর পরে বা 2 বছর পরে $3000 আমি চাবো না, এমন না। বাট আই হ্যাভ টু অ্যাসেস দ্যাট ওয়েদার হুইচ অপশন উইল বি বেনিফিশিয়াল ফর মি। এমন হতে পারে যে আমি 2 ইয়ার্স পরে $3000 চাচ্ছি, হতে পারে, বাট দ্যাটস ফর দিস রিজন আই নিড দ্য ইন্টারেস্ট রেট। I need to analyze the future value. Future value is actually it is also termed as congenial value. With 3 years after, what will be the value of this 1000? হতে পারে এর ভ্যালু 1000 আজকে যে না নেওয়ার চেয়ে আমার $3000 নিয়ে বেটার হতে পারে, but that's why I need to go and assess, and that's why we have present value calculation, future value calculation, then analytic calculation. Okay, one by one we'll discuss. So see, which would you prefer? $10,000 today or $10,000 in 5 years? Which one will you prefer? Definitely you prefer $10,000 today, because after 5 years this value of 10,000 will go down. It will value কমে যাবে, because $10,000 যদি আপনি আজকে for example আজকে আমি ব্যাংকে রেখে দিলাম and at 10% interest rate, so what will be the value? What will be the value? যে আজকে যদি আপনি 10% interest rate রাখি, তাহলে বছরে কত পাচ্ছি? 1000 করে। So after 5 years you will get 50,000 in total. If I consider the simple interest rate, but if you are going to consider the compound interest rate, the amount will be higher. So is there anybody who is going to demand 10,000 after 5 years if he is given with a choice of $10,000 today? No. So why? That is the big concept of time value of money. You were considering time value of money without even studying the time value of money. See, that is your rational mind, that is your logical thinking. So এই যে এত থিওরিজ, এত আমাদের বুক চ্যাপ্টারস, এগুলো কোথা থেকে আসছে? থ্রু আওয়ার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স, থ্রু আমরা রেশনালাইজ করে সব কিছু চিন্তা করি। দেন যারা থিওরি অ্যাডভোকেট করে, তারা হচ্ছে এগুলো কনভার্ট করে, তাই না? So that's why you are considering $10,000 today. Okay. Okay. See, you already recognize the time value of money. So time allows you the opportunity to postpone consumption and earn interest. Time allows you the opportunity to postpone consumption and earn interest. So এইটার মানে কি? এইটার মানে হচ্ছে আপনি যদি $10,000 after 5 years demand করেন, that means you are not taking that money and you are not utilizing this money right now. So you কেন আপনি তখন টাকা দিয়ে অনেক কিছু করতে পারতেন, $10,000 দিয়ে অনেক কিছু কিনতে পারতেন, রাইট? সব কিছু করতে পারতেন, but you are just postponing your consumption.
$10,000 আমি আজকে নিলাম ঠিক আছে, but I am not going to spend this money on anything. Rather, I am going to deposit this money in a bank and earn interest. So that's how you are postponing your consumption. Rather, you are investing on it. So এরকম হতে পারে. So why is it important for us? Because we are the business graduate, তাই না? আমরা business graduate হব. So আমরা কি চাবো যে ঠিক আছে আজকে তো একটা নতুন প্রজেক্ট নিয়েই করতে পারি, but rather if I am not going to take any project today, if I am going to invest this money in somewhere else, I can earn more interest than investing in any project. হতে পারে. That can be a good option for us. So simple interest. So আমরা দুই ধরনের ইন্টারেস্ট এর কথা বলি। যেমন ধরেন this is $10,000 and you are going to earn 10% per annum or annually you are going to earn 10% on this figure. So what is interest? Interest কি? Amount earned on the principal. So 10,000 কি আমার principal amount. This is your interest rate. So what is your interest? So any amount charged on the principal amount on a specified term or a specified rate. So that is your interest. So if I am going to calculate, it will be 1,000. So how am I going to calculate this? How am I going to calculate? I mean 10,000 below, where did I get it from? Okay, it's very simple. Principal into simple interest is as simple as that. So 10,000 multiplied by 10% is already 1,000. So if you are going to invest your $10,000 at 10% interest rate and you are going to get a return after 5 years, so it will be like every year it is 1,000 because every year it will be charged on this and multiplied by n number of years. So it's 1, then for year 2 it's 2. তাই না? year 2 তে double হয়ে যাচ্ছে, right? So year 3 double হয়ে যাচ্ছে. So what will be the in the year 5? Year 5 এ কত হবে? Automatically it will be 5,000. So it's a simple thing that every year you are going to 1,000. Year 3 তে 1,000, year 4 এ 1,000, year 5 এ again 1,000. So in total you are going to get 5,000 as interest. So what is the accumulated amount? 5,000 plus your 10,000. So you are in total going to get $15,000. So simple interest rate calculation is very easy, right? But nobody is concerned with simple interest rate. আমরা কনজিউম কোনটা নিয়ে compound interest rate, right? So basically what is compound interest rate? Compound interest rate, any amount charged on the principal and also on the interest. Any interest charged on the interest and also the principal. Like interest paid on any previous interest earned as well as on the principal borrowed. So for example, this is 10,000 as your principal. Interest rate is 10%. So ধরে number of years আমরা এটা ফ্রি রাখলাম for simplicity. আচ্ছা, so for first year আপনার interest কত হবে? 1,000. How do you calculate that? Principal into interest into number of years. Formula এটা দিয়ে হয়ে যাবে. But what will happen in the next year? 1,100. 1,100. Why? Because that time 10,000 এর উপরে আমি 10% পাচ্ছি and this 1,000 again on this 1,000 there will be again 10% interest rate. So in total here it will be 1,000 and here it will be 100. So that means 1,100 is your in total compound interest amount. Right? Interest earned, interest earned on interest. Interest earned on interest and interest earned on the principal amount. So what is ultimately the formula? So it's very easy. Into 1 plus I to the power n. So বারবার তো এভাবে করা সম্ভব না, তাই না? So if it is for the 20 years
Are you going to do it manually? No, sir. No, that's not possible. So that's why you need to apply this formula. For example, it's 3 years to be high. You have to calculate for more. 10,000 1 plus 9 what is that? 10%. 0.10 number of years is 3. So calculate. What is that? 1.1 to the power 3. 10,000 multiplied by 1.1 to the power 3. Do calculate. So 13,310 13,310. So after if you were investing $10,000 today at a compound interest rate of 10% per annum, you are going to get $13,310 at the end of 3 years. So how much interest are you going to earn here? 3,310. But যদি এমন মানে সিম্পল ইন্টারেস্ট রেট হতো কত আর্ন করতেন? 18,300. into and principal কত? 10,000 interest rate কত? 10% number of year 3. So 3,000 only. If it was a simple interest rate. But in terms of compound interest, you have earned 310 more. So এটা বুঝলাম না ওইটা একটা ডিফারেন্সটা কত? Exactly. Difference to হবে because in this case you are charging the interest only on the principal. এটা স্যার কেন করব এটা কেন করব দুই ফর্ম Now, it was being followed earlier. আগে আপনারা এই উপর সরল সুদ করেন না করে আসছিল। Nowadays it is not being applied anywhere. Just to show you, there are two types of interest rate. One is simple and another one is the compound. So in finance, basically this compound interest rate is being applied. So just to show you. Yes. All right. So finance is related to practical things. Okay? So that's why it's really amazing. See? It's the same thing. Assume that you deposit $1,000 in an account earning 7% simple interest rate for 2 years. What is the accumulated interest at the end of second year? কত হবে বলেন? 7% দেখাই যাচ্ছে। 1400 কত? 1400 no, not কত? আবার বলেন। So 1,000 এর উপরে 7% is 70. So 140. So 70 multiplied by 2 at the end of 2 years. So that is going to be a total 140. 140 like that. But what if it is the case of compound interest rate? কি হবে? 1,000 into 1.07 to the power 2. In case of compound interest rate. So earlier we get what? 140. If I follow the simple interest rate. So what is in case of the compound interest rate? 1,000 multiplied by 1.07 to the power 2. 1144.9. 1144.9. 1144.990. So that means 144.90 or even 145 taka. So there is an increase of $5 here. Apara said it's a very pretty a small number, but what if this figure is in the crore, millions, billions? Then this amount will make sense to you. Just leave it a single $5. Okay. Simple. So that is actually what? It is actually the future value. So what is basically future value? Future value. The amount you are going to earn at a certain period of time in the future. ভবিষ্যতে যখন কোনো একটা amount I am going to earn, considering the interest, so that is going to be a future value. So what is present value? The amount you are getting right at this moment. So that is your present value. So our present value always denote kori PV
or even P naught দিয়ে values right at this moment, and future value is denoted as FP, future value at a certain point of time. After a certain point of time, it is also called EV, that means terminal value. Terminal value. So finance basically আমরা এই দুইটা জিনিস নিয়ে কনসার্ন বেশি, প্রেজেন্ট ভ্যালু, ফিউচার ভ্যালু মেইনলি, তাই না? আজকে কত টাকা পাচ্ছি, ভবিষ্যতে কত টাকা পাবো। আজকে ইনভেস্ট করলে কত টাকা পাবো, আজকে যদি ইনভেস্ট না করি, এটা যদি আমি অন্য জায়গায় ইনভেস্ট করি, দেন আজকে আমার কি রিটার্ন আসছে, 5 বছর পরে কত রিটার্ন আসছে, ওইখানে 5 বছর রিটার্ন না নিয়ে আমি 3 বছর অন্য একটা প্রজেক্টে দিই, তখন কত রিটার্ন আসছে, জাস্ট ক্রস ম্যাচিং এভরিথিং। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দিস টাইম ভ্যালু অফ মানি কনসেপ্ট। The value at some future time of a present amount of money or a series of payments evaluated at a given interest rate. So we'll talk about this series of payments. Okay? So what is the series of payments called? This is actually defined as annuity. Right? Understand that? Yes, sir. So present value is the current value of a future amount of money, right? Or a series of payments evaluated at a given interest rate. The future আমি যে টাকাটা এক্সপেক্ট করছি ওইটার বর্তমানে ভ্যালু কত, বিকজ আপনি 5 বছর পরে $10,000 এক্সপেক্ট করে থাকেন, ডেফিনেটলি দ্যাট ইজ নট 10,000 টুডে ইকুয়াল টু দ্য 10,000 টুডে। আজকে 10,000 টাকা এবং বছর 10,000 টাকা সেম না, সো দ্যাটস ওয়াই দিস প্রেজেন্ট ভ্যালু ফিউচার ভ্যালু ইজ ডিফারেন্ট। কতটা ডিফারেন্ট, দ্যাট ইজ হোয়াট উই আর কনসার্ন। So এটাই হচ্ছে আপনার সিম্পল ইন্টারেস্ট রেট আর কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট রেটের মধ্যে ডিফারেন্স দেখেন, সিম্পল ইন্টারেস্ট রেট এন্ড ইওর কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট রেট। আপনি যদি সেম 10% সিম্পল ইন্টারেস্ট রেটে 30 বছর পরে গিয়ে যে অ্যামাউন্টটা পাচ্ছেন, 7% কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট রেটে তার চেয়ে বেশি হচ্ছে, ইভেন ইফ ইট ইজ 10% হয়ে গেলে কত পাচ্ছেন, হিউজ। ওকে, সো এই জন্য দেখবেন we will be discussing about that. ব্যাংকে আমাদের একটা স্টেটেড রেট বলে দেয়, তাই না? আমি যখন ব্যাংক থেকে লোন অ্যাপ্লাই করি ইটস 14%, বাট অ্যাকচুয়ালি ইউ আর নট গোইং টু বি 14%, ইউ আর গোইং টু বি চার্জ মোর দ্যান দ্যাট। দ্যাট উইল আইডেন্টিফাই যে কত আমাদের চার্জ করে, তাই না? তো মাঝে মাঝে দেখবে যে আরে 14% ইন্টারেস্টে লোন নিয়েছি, বাট এত পরিমাণ ইন্টারেস্ট কেন বেড়ে গিয়েছে, বিকজ দে আর অ্যাপ্লাইং দ্যাট কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট রেট। So we are already done with it. So now, ever আসেন যে how can you determine the future value? We have already determined the future value. আমরা already future value determine করে ফেলেছি, formula apply করে। How? Because your future value formula is present value multiplied by 1 plus I to the power n. Here I is your interest rate and n is your number of years or number of periods. Months hote pare, okay, weeks hote pare. Even somebody can replace I with R as well. If it is same R, same thing. Okay? But what if যদি একটা n দেখেন, m যদি থাকতে পারে m কখনো, Yes. that is called the number of compounding. Number of compounding, যে আমার এই যে 7% ইন্টারেস্ট রেট বছরে কয়বার কম্পাউন্ড হচ্ছে, because it is an annual figure, okay, compounded once, but যদি bi-yearly হয় or half yearly হয়, then twice, quarterly হলে 4 বার, তাই না? So we'll see. So see, that is going to be our future value formula. So what is the present value? Just rewrite the function and you will get the present value, তাই না? কিভাবে present value পাওয়া যায় বলেন তো? What is the formula for present value? Present value is equal to future value divided by 1 plus I to the power n. It's as simple as that. So এখানে আমার ভ্যালু কত ছিল বলেন তো, 1000 multiplied by 1.07 to the power 2, এটা কত ছিল? It was like 144.50.
এরকমই ছিল এই যে এটা ভ্যালু রাইট Sir, 144 একটা 1 কম আছে স্যার 144.90 144 yes sir. maybe no না না 11422 144 because 140 ছিল আপনার সিম্পল ইন্টারেস্ট রেট আর এখানে ছিল 145 সিম্পল ইন্টারেস্ট রেট তাই না সো 144.50 চেক করে তারপর স্যার 1144.50 or 90 right Nine. 90 okay One- so what is this this is the future value so imagine I don't know this figure I am only given the number of years is 2 the interest rate is 7% আর হচ্ছে এর দেওয়া আছে so following these three things I can calculate my present value কিভাবে আমার future value কত দেওয়া আছে এখানে 1144.90 so 1.07 to the power 2 just I am going to divide the future value thanks is it 1000 sir, 1000 right 1000 so that is 1000 is your present value so like 1000 present value so if 1000 is invested for 2 years at an annual interest rate of 7% then I am going to get 1144.90 taka as the future value so if the future value is given I can easily calculate the present value because it is the reverse process calculate so that's how easily we can go for any of the formula and any of the calculation either present value or the future value if this information is given okay even if present value and future value is given but I is not given we can easily go for the calculation of interest rate or even the number of years clear just rearrange the formula and you'll get it so কি বলা আছে Julie Miller wants to know how large her deposit of 10,000 today will become at a compound annual interest rate of 10% for 5 years তার মানে Julie Miller জানতে চাচ্ছে আজকে যদি $10,000 সে compound annual interest rate of 10% এ ইনভেস্ট করে 5 বছর পরে সে টোটাল কত টাকা পাবে সিম্পল যে আজকে যদি আপনি $10,000 ব্যাংকে রাখেন 5 বছর পরে 10% annual interest rate কত পাবেন okay so can we calculate this can we calculate which formula are we going to use future future value or PV future future value right so future value is equal to PV into 1 plus 1 plus I to the power n you can directly write P naught okay you can just write P but we write PV so what is our PV 10,000 1 plus 0.10 to the power 5 so 16105.1 1610 5.10 dollar so imagine the simple interest rate ago I can easily calculate it's 50,000 देखिए 50,000 so you are getting additional 1105.10 dollar if it is compared with the simple interest rate so that is the compound interest rate formula okay see you are right so how easy it is to calculate right okay so আমাদের একটা ফিউচার ভ্যালু ফ্যাক্টর আছে দেখবেন যে বইয়ের লাস্টে দেয়া থাকে ফ্যাক্টর মানে জাস্ট পার্সেন্টেজ ফিগার দিয়ে যদি গুণ করা হয় যেমন বইয়ের লাস্টে আই শো ইউ দ্যাট ফিউচার ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর at 10% and number of years is 5 then that is the value of this and if you multiply this 10,000 by this figure it will be automatically 16,1100 you need to go for all of these calculations but we are going to ignore this আমরা এত easily calculate করব we will follow this we will learn how to calculate okay তাহলে আমাদের মনে থাকবে বেশি এই এটার কথা বলছিলাম দেখবেন
ব্যাংকে বিভিন্ন ব্যাংকে দেখবেন যে মিলিয়নিয়ার স্কিম আছে, বিলিয়নিয়ার স্কিম আছে, ডবল ইওর মানি স্কিম আছে, যে আজকে যদি আপনি 5 লাখ টাকা রাখেন 10 বছর পর 7 বছর পরে গিয়ে আপনি 10 লাখ টাকা পাবেন। ওকে, আজকে যদি আমি 3 লাখ টাকা রাখি 7 বছর পরে গিয়ে আমি 6 লাখ টাকা পাবো, আর 4 বছর পরে গিয়ে আমি 6 লাখ টাকা পাবো। এখন আপনি কি রাখবেন কি রাখবেন না? তো চিন্তা করেন যে এই জায়গায় আপনার কাছে খুব একটা অল্প অ্যামাউন্ট মনে হচ্ছে, বাট ইমাজিন যে কোনো একটা ব্যাংক যদি আপনাকে আজকে যা রাখবেন 6 বছর পরে তার ডাবল দেয়, 3 লাখ টাকা রাখলে 6 লাখ টাকা, 10 লাখ টাকা রাখলে 20 লাখ টাকা, হাউ অ্যাবাউট 1 কোটি টাকা রাখলে 1 কোটি টাকা 6 বছর পরে। Whether it makes sense or not, you have to identify. এটা আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। So that is actually called the W, মানে এটা আমাদের একটা থাম্ব রুল আছে, রুল অফ 72। ওকে, সো দেখেন এখানে বলা আছে how long does it take to double 5000 at a compound rate of 12% per year. So for this we have to use the rule of 72. এই 5000 টাকা কতদিন লাগবে ডাবল হতে? So simple, that is called the rule of 72. Simple, just divide 72 by the interest rate given. So এখানে আমার ইন্টারেস্ট কত দেয়া আছে? 12. So just consider 12. 72 divided by 12 is going to be 6 years. So approximately it's going to take 6 years to double your 5000 to 10000. কত বছর লাগবে? 6 বছর লাগবে at 12% interest rate. এখন যদি কোনো ব্যাংক আপনাকে বলে যে ঠিক আছে তোমার 5000 তো আমি 8 বছরে ডাবল করে দেব, আর তুমি I don't think this is there. No, it actually takes 6 years to do it. And আমার বর্তমানে ডিপোজিট রেট অনেক হাই আছে, আমার ডিপোজিট অনেক বেশি, because there is a liquidity crisis going on in the market, তাই না? যে আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরটা লিকুইডিটি ক্রাইসিস চলতেছে। সো আমাকে ডিপোজিট 12% দিয়ে অনেকে আমাকে নিয়ে নিতে পারে আমার কাছ থেকে অ্যামাউন্ট। সো আই এম টকিং অ্যাবাউট নট 5000, ইট ইজ 5000 crore, not 12%. You are going to earn more than that. আপনি 20% দিতে পারি বলা যায় if you are lucky enough. Clear? So that's how you are going to, মানে you are going to calculate যে আমি আসলে কি পাচ্ছি। Okay, so আমাকে যে লুক্রেটিভ অফার দিচ্ছে ব্যাংকিং প্রোডাক্টস গুলো ডিজাইনটা আপনি অফার দিচ্ছেন, আপনি নিয়ে নিচ্ছেন, বিফোর availing any offer you need to go for this assessments. But সবাই তো ফাইন্যান্স ব্যাকগ্রাউন্ডে না, সবাই তো ক্যালকুলেশনগুলো জানে না। So those offers seem lucrative to them and they are investing. But as a finance manager, it's a personal life, no problem with that, individual customer, no problem with it. But when you are considering your company, then you must choose wisely. Okay? But actually যদি আপনি আরো এক্সেল বা পিন পয়েন্ট করতে যান, then it will be like 6.12 years. But again I say this is an approximate formula. Okay, 6.13 years. So we have already calculated present value as well. So Julie Miller wants to know how large of a deposit to make so that the money will grow to 10,000 in 5 years at a discount rate of 10%. এর মানে কি বলছে? So it said it is a different problem compared to the earlier one. এখানে বলেছে জুলি মিলার আজকে কত টাকা ডিপোজিট করলে 5 বছর পরে 10% ইন্টারেস্ট রেটে সেটা 10,000 টাকা হবে, $10,000 হবে। আজকে কত টাকা আমার ইনভেস্ট করতে, দেখেন মানে what didn't we know? The present value, because we only know the future value, that is 10,000. তার মানে ও চাচ্ছে $10,000 at the end of 5 years. So I know the number of years, 5 years. I know the interest rate, right? That she is expecting 10%. So what is she concerned with here? Presently কত টাকা সে ডিপোজিট করবে।
So what is the present value? We don't know. And that's what we are going to find out. So how can I find out present value? PV is FB FB divided by 1 plus I to the power n. So what is your FB? 10,000 divided by 1.10. I mean 1 plus I. So 1 plus 0.10, that means 1.10 to the power 5. So what is your present value? To try that to show not 6209.21. 6209.21 $.